TTA తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ నిర్వహిస్తున్న 2022 మెగా కన్వెన్షన్లో కార్యక్రమాలు అద్భుతంగా జరగబోతున్నాయి. ఈ కన్వెన్షన్లో స్టార్టప్ క్యూబ్ అనే వండర్ఫుల్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ. సో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారండి TTA స్టార్టప్ టీమ్ చంద్రసేన శ్రీరామోజు గారు, who's the TTA Startup Cube chair, and Ganesh Madhav garu, who's popularly known as Gani, who's the advisor for Startup Cube. So welcome Andy, welcome to our show. Thank you, Sharad. Thanks, Sharad. Hi Andy, hi everyone. Hello. I mean, so excited to talk to you both. So I'll start with Chandrasena garu. I mean, it's a very different concept, Startup Cube. అసలు ఏ కన్వెన్షన్లో ఈ స్టార్టప్ క్యూబ్ ఐడియాని జర్మినేట్ చేయలేదు, అసలు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. సో స్టార్టప్ క్యూబ్ ఈ ప్రాసెస్, ఈ ఫ్రేమ్వర్క్, అసలు ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ TTA మెగా కన్వెన్షన్లో చేద్దామని ఎందుకు అనుకున్నారు? థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ శరత్ గారు. మెయిన్గా మనం ఇప్పుడు స్టార్టప్ క్యూబ్ ఇండస్ట్రీని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటర్స్ have the ideas, but they don't know how to execute those ideas. So that's a very big challenge for the innovators. So in startup industry, there is a saying, the idea is not the big thing, the execution is the big thing, right? So now we want to help the innovators to realize their dream. So daniki valaki overall process lo, they need a lot of mentorship, they need a lot of guidance, they need a lot of funding, right? So that is the problem on the innovator side. And the venture capitalist are the other part of the startup cube ecosystem, where they are looking for the bright ideas to invest in those startups, right? So basically we are bringing these two parts into under one roof so that innovators can pitch their ideas, they can ask for help, and the venture capitalist knows where are the bright ideas to invest in. So that is the objective of this entire Startup Cube program. Wonderful, Chandrasena garu. Gani garu, I mean, before I jump into other questions, asalu ma TV5 mana TV audience ki cheppandi, what is Startup Cube, please? So Startup Cube వచ్చేసి, and here we are, Chandrasena garu annattu, we are providing a platform wherein people who have bright ideas can pitch their ideas to venture capitalists who are coming in. Manaki venture capitalists వచ్చేసి we have the Apuskuru are coming in from the Dallas Venture Capital, we have a Seattle Venture Capital, we have Jagan Chitri Prolu garu, we have Shreyansh and Amaya coming from Sequence, we have Shashi Reddy garu. These people have invested like a multi-million dollars in people's ideas, right? Where if somebody has an idea, you want to have, everybody has a passion to do something new, something to innovative, right? That is what what we are trying to do, is we are trying to bridge this gap between these two people. That is what is Startup Cube, and these people are also we are planning to do a fireside chat with them, where they talk about their experiences and how did they evolve, and then how many startups they have brought in, right? What is how can you make your passions come to life, right? Everybody dreams about something, then how can you make it life? So that is what we are trying to bring with the Startup Cube. Wonderful, Andy. I mean, that's a wonderful answer. I mean, what kind of ideas are you welcoming in? Whoever are registered, would love to push their idea, or already whoever. I mean, asal convention kanna mundu ఏదైనా, I mean, what is that process if they want to step into the Startup Cube? Telangana American Telugu Sangam, their main focus is on the community, right? సో ఇప్పుడు మీరు మా ఆశయాలు కానీ సందేశాలు కానీ చూసినట్టయితే, తెలంగాణ కల్చర్ని ఇక్కడ ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలి, మన సమాజాన్ని ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలి, ఇండియాని ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలి, మన కల్చర్ని ఇక్కడ ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలనేది, దట్ ఈస్ అవర్ మోటో, ద తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్. సో ఫాలోయింగ్ దట్ సేమ్ మిషన్, వీఆర్ ఆస్కింగ్ the innovators who has ideas that can improve the quality of life, that can make our society better. So those community related type of innovations we are asking to come and pitch at our Startup Cube event. So to answer your second question, where do you register and how do you get into our program? If you go to www.tataconvention.com/startupcube, that is where you can register.
మన ఫేస్బుక్లో కానీ లింక్డ్ఇన్లో కానీ చాలా చోట్ల మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి మార్కెటింగ్ చేశాము. సో ఎనీబడి హ్యాస్ ఐడియాస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ కమ్యూనిటీ కెన్ రిజిస్టర్ దేర్. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఈస్, యాజ్ గని చెప్పినట్టు అక్కడికి చాలా మంది VCs వస్తున్నారు, ఇన్నోవేటర్స్, బిజినెస్ మ్యాన్ వస్తున్నారు. ఫస్ట్ వాళ్ళ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఆర్ హౌ దే బిల్ట్ ఏ కంపెనీ అనే స్టోరీ విన్న తర్వాత మనకి ఈచ్ ఇన్నోవేటర్స్కి మనం ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాల మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తాం మనం. వాళ్ళు ఆ 5 నుంచి 10 నిమిషాల లోపల వాళ్ళ ఐడియాని కనుక ఎఫెక్టివ్గా కనుక కమ్యూనికేట్ చేసినట్టయితే అక్కడున్న VCs కానీ ఇంకా అదర్ పీపుల్, దే మైట్ గెట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దేర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దే మైట్ సే ఐ లైక్ దిస్ ఐడియా, ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్, ఆర్ I like your idea, I want to guide you, mentor you throughout the journey, right? So that is the benefit of participating in this event. So you are basically making networking with a lot of community members and these successful VCs. That is one part. And the second part I want to stress is this event is not ending here. Even after you present the idea in the convention, and if you need idea beyond our convention, we are there. The Tata is there, the TTA is there, and TTA is going to help you on your journey. That's the message we want to send out. వండర్ఫుల్ అండి. I was about to ask you that question. అంటే ఈ కన్వెన్షన్కే కన్ఫైన్డ్ కాకుండా అసలు మన తర్వాత కూడా అంటే మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చా, మీ టీమ్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చా, కెన్ దే కనెక్ట్ టు యూ అనేసి ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ దాట్. సో I know that you guys are going to, and ఎవరైతే వచ్చి ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి will participate, I know they will know things in more details. If you want to give any message to those who want to come and participate in Startup Cube, so that we can entice the audience to give them a better idea or to interest them more. సో మన TV5 ఆడియన్స్కి ఏదన్నా స్టార్ట్అప్ క్యూబ్ గురించి ఒక స్పెషల్ మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు. Yeah, I mean, one thing is, I think a lot of people have bright ideas. They want to do something, they want to do better for our society, not only in US, India, right? We see that, we got a lot of ideas so far. Some people want to solve the sanitation issue. Some people want to solve agricultural issue back in India. These are great ideas. But not just having the idea is important, right? You need a lot of guidance, mentorship, money. You need how to navigate the Startup Cube system. So that is a challenging part of the startup ecosystem. And what we are saying, as you know, our founders, starting from Paila Malla Reddy Garu and our current president Mohan Patlola Garu and our president-elect Vamshi Kancharakuntla Garu, right? These guys are always there to help the new innovators. So that is why we, as you said, first time we brought this Startup Cube into our convention. So we will be there in every step of your journey. We're gonna get you whatever help you want to successfully build your company. So come join us, pitch your idea, and let's see where we can go from there. That's the message. Wonderful. That's a great message coming from a chair. And Gani Garu, you are the advisor for Startup Cube. So how is it going? The preparations, and how is the pulse and responses, and how are you taking forward? There's a lot of people are reaching out, and they wanted to present their areas. As Sena was saying, it's just we're not just giving a platform to individual, right? We are just hand holding them with the entire process, right from getting a seed of an idea to making it live, right? It's not a small journey to begin with, because enduku ante to first idea to become live, it's not a couple of dollars investment, it's more of $1 million of investment, right? So people have ideas, they don't know which direction they have to be, and then this is where we are hand holding them, taking them one step at a time, and then coming into life. ఇప్పుడు మనకి రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళ దాంట్లో చూస్తే కూడా there is a 12 years old kid, right? He has an idea about how to recycle batteries. There is the other guy who registered, he's a older guy, about 45 years age. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ
there are a variety of people from different age groups which are coming forward, and then they have something innovative. ఇప్పుడు రోజు రోజు ఒక ప్రాబ్లం చూస్తాం మనం, రైట్? ఐడియాస్ కమ్ ఫ్రమ్ దేర్. ఇప్పుడు how can I make it easy, how can I automate a small thing, right? That is what the idea is, right? Building it would take some time, right? So that is what we are trying to solve. Wonderful, wonderful, and I mean, so glad that you're doing this. You're bridging, so many people and minds together. And ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే ఏం చేయాలి అన్నదానికి, I mean, I think a lot of brilliant minds are going to meet in Startup Cube, friends. So register చేసుకోండి. The link is scrolling on the screen, and see you on the day, and have a blast with Startup Cube. So friends, I hope you liked Startup Cube, TTA Startup Cube discussion. So ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చినట్టయితే మన టీవీ అండ్ TV5 యూట్యూబ్ అండ్ ఫేస్బుక్ ఛానల్ లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Until then, your Sharath.